vedem că aici avem o alertă dată de către cei doi senzori. Aceștia fac în permanență o corelare automată. Asta înseamnă de fapt că încearcă să suprapună tiparul unui senzor cu tiparul celuilalt. All right, so the alert here is indicated at 269 meters from sensor number 1. The intensity of the alert is recorded. And here under you have a few of the basic tools that the analyst that will oversee the network on our side, on the side of Aquarius, and on the side of the customer will use. They will use those tools. Deci se vede acolo că avem o distanță calculată de 269 cu o anumită intensitate. În partea de jos a ecranului vedeți și niște unelte care se pot vedea atât din partea Aquarius cât și din partea clientului. Sunt niște unelte care pot fi utilizate pentru analiză în acest sens. So the first tool here will show basically the trend of all the correlations that were done. You see in the x-axis, you have all the correlations that are done day after day, right? Deci, de exemplu, prima unealtă arată tendința tuturor cărelurilor din fiecare zi și pe orizontală se văd care e rezultatul cărelurilor zilnice. Right, and in the case of this leak, you have here on the y-axis the distance of the noise source. And here it is obviously very stable, and one of the reasons, so through all the correlation, it's keeping between 269 to 72 meters. So that's very, very stable through many correlations. So that will contribute to give a probability which is quite high. Here it's been recorded at 90 probability. Ok, și o să vedeți pe axa Y, o să vedeți, se vede distanța și în toate cazurile această distanță este cam aceeași, între 269-272 de metri, este consistentă pe parcursul zilelor și această informație, de fapt, contribuie și la calculul probabilității existenței acestei pierderi și în cazul de față are o probabilitate de 90. The second tool will be the spectrogram. So it basically analyzes all the frequencies that are heard by the sensor traveling along the pipes, and correlations between the two sensors will be done in small distances of frequencies, small stretches of frequencies of increments of 50 hertz. And we can see here on the spectrogram that goes between 1 hertz to 1200 that we have a very nice here correlation, and very intense correlation that is done also at the same distance. In this case, it's a metallic pipe between 400 and 600 hertz here. A very intense correlation being done, also contributing to the high probability in this case. Ok, a doua unealtă este o spectrogramă, se vede unde se analizează frecvența zgomotelor captate de către senzori și o să vedeți că abscisa este de la 1 Hz la 1200 de Hz. Este în cazul de față, este vorba de o conductă metalică. Se observă la o corelare foarte bună în o intensitate a frecvenței foarte mare, tot în jurul valorii de 270 de metri. Și această informație de asemenea contribuie la calculul probabilității foarte mari. All right. This tool is called the correlation, the average correlation graph. You see this peak shape, which is happening at the distance of 269 or 270 meter. This measures basically the intensity of the contrast between the correlations of the two sensors. When you get this peak shape, there's a high probability indeed of a water leak. Bun, al treilea unealtă este fapt o corelogramă și se vede că în momentul cam la aceeași distanță în jur de 270 de metri se vede acel vârf, acel contrast vârf și în momentul în care obții o asemenea formă a graficului există
o șansă, probabilitate foarte mare ca acolo să se afle pierdere. This tool is a noise level tool for sensor 1 and sensor 2. Basically, the system will take small noise samples during the day, before the night of the correlation, a few samples during the day, and compare it to the average level of noise that is recorded in the night for the correlation and compare the two. This comparison helps to identify irrigations or acoustic phenomena that happen at the time of the recording, which are not water leak. So it's one of the technology that is used basically to eliminate or to avoid as much as possible false positive or unwanted acoustic events that happen during the time of the recording. Ok, ultima unealtă este de fapt o unealtă care analizează zgomotele. Practic, sistemul poate să înregistreze zgomote pe timpul zilei, înaintea perioadei de colorare, atât de la senzorul A și de la senzorul B, și le compară cu zgomotul produs pe timp de noapte. Scopul este de a încerca să evite acele false pozitive sau acele evenimente acustice care de fapt nu sunt pierderi, cum ar fi, de exemplu, un sistem de irigații sau așa mai departe. So those are tools that are used by our analysts in Aquarius that will see the network every day, basically, of our clients, wherever they are in the world. And the same tools, of course, are used by the analysts on the side of the client. So we monitor the network for our clients and engage in discussion and communication between our analysts and the analysts on the side of the customer. Bun. Deci acestea sunt unelele de care noi dispunem ca să realizăm o rețea oriunde s-ar afla în lume și în același timp acestea sunt și uneltele pe care personalul clientului le utilizează. Cu alte cuvinte, atât noi cât și personalul clientului utilizează aceleași unelte și în caz de nevoie putem asigura consultanță și putem discuta și cu personalul din partea clientului. Okay, so 2 points maybe on this slide. This is the tools presented here are a few tools. There are many more tools that are used by the analysts, but we want to keep it simple. That's number one. Number two, you can see here all the correlations basically that are done night after night, and you can see there's a very big library of correlations. Everything is kept, of course, in the analysis engine in the cloud, and the analyst can revert to past correlations anytime they want. So there's a big library of data that is available for correlations between two sensors. Everything is kept. Deci, două lucruri ar trebui spuse în acest slide. Cele 4 unelte care au fost prezentate mai jos sunt doar câteva din multitudinea de unelte care sunt puse la dispoziție, dar am vrut să păstrăm explicația aceasta sau slide-ul cât mai simplu posibil. Al doilea, o să vedeți că există în partea stângă o înregistrare a tuturor corelărilor și sistemul poate păstra o bibliotecă impresionantă a acestor înregistrări. Deci totul se păstrează pe servere în cloud. And maybe a last remark, one sensor will be defined in couple with many other sensors. So here you see sensor 1 and sensor 2, but this sensor will correlate automatically and synchronize at the level of the millisecond. All the sensors are synchronized. With this sensor, we correlate with many other sensors. Possibly, it will be part of 5, 6, 7, maybe 8 couples, all correlating at the same time, or recording and correlating at the same time. Important de spus că acel senzor, de exemplu, senzorul numărul 1, are o pereche cu senzorul numărul 2, dar el poate face parte și din alte perechi, poate fi cuplat și 6 senzori.
și toate acestea sunt sincronizate la milisecunde și pot face corelări multiple în același timp. Okay. All right. Next slide, multiple leaks. So couples of sensors have the ability to find multiple leaks between sensors, right? It's a unique capability of Aquarius. So in this case here, the two sensors have correlated. The first leak was detected with a very high probability at 81%, but also a second one with a very nice probability at 63%. So the system will automatically always look for at least 3 occurrences in the correlation between two sensors and can find multiple leaks between sensors. Bun. Următorul slide este vorba de scurgeri multiple. Este o capabilitate specială sau unică a Aquarius, în ideea în care între doi sensori se pot detecta mai multe scurgeri. În cazul de față se observă că senzorii au detectat o scurgere cu probabilitate de 81, dar au mai detectat și o a doua cu probabilitate de 63. Implicit, sistemul caută 3 apariții, caută până la 3 apariții ale pierderilor, dar poate detecta și mai multe între doi sensori. Right. There is the ability for the system to detect fast-growing leaks. With correlations through times and measurements of the intensity of the pattern matching, we can detect leaks that increase in their intensity through time, as is the case here. And this will be indicated in the analysis engine with a particular signal that calls the attention of the analyst to take care of those suspected fast-growing leaks in priority. Sistemul este capabil și să găsească și acele pierderi care se dezvoltă foarte repede. Există un istoric al corelogramelor și în lista de alerte este identificat un simbol special și asta atrage atenția analiștilor sau experților că aceste pierderi ar trebui tratate cu prioritate. Okay, so the purpose of this is, of course, to prevent pipe bursts, that there will be attention given to the alert before it grows into a burst of the pipe. Deci, ideea este că acestea reprezintă o avertizare, în primul rând, de a nu se ajunge la o avarie mare a conductei. Deci, înainte ca această conductă să se rupă. Okay, so a bit overview of the sensors themselves that do the recording on the piping network. So we install our sensors above ground. Like you see here, it's a typical installation of a sensor in the US market, like sensors trapped around the hydrant. We install as well underground here, as you can see in the pit. This is the electronic enclosure of the sensor with the antennas. And the tail of the sensor here connected to a vibration sensor that is magnetically attached to the pipe here. So above ground and underground installation. Deci o privire de ansamblu a sistemului. Senzorii se pot instala atât suprateran cât și subteran. Vedeți în prima imagine un senzor, o instalare tipică a unui senzor suprateran legat de un hidrant, dar ei se pot instala și în subteran, în ideea în care senzorul este cuplat la un dispozitiv care măsoară vibrațiile sau care măsoară vibrațiile. Și apoi cu antenă se transmite mai departe. Right, and we use 2 types of tails for the sensors. This is a vibration sensor or accelerometer sensor. This sensor here, you see the tail is different. This is a hydrophone. It needs to tap into the water as basically the hydrophone gets the acoustic vibration from the water itself or
from the contact between the water in the pipe to the material of the pipe. So it taps this must tap into the water. And yeah, go ahead. Ok, da, bun. Deci folosim doi tipi de sensori, evident, prima imagine este un accelerometru, de fapt un senzor exact de vibrație, al doilea este un hidrofon, un senzor care trebuie introdus direct, care poate veni în contact cu apa. Deci ăla trebuie introdus în contact cu apa, sunt cele două tipuri de sensori. That's right. Yes, so we use vibration sensors typically on distribution or municipal distribution network for pipes with diameter up to 600 millimeter. So typically metallic pipes, iron, cast iron, steel, etc., as well as asbestos cement pipes. And we would typically install approximately 3 sensors per kilometer. Deci în senzorii de tip accelerometru de obicei punem în rețeaua de distribuție pe conducte până la un diametru până la un DN600. Se pot instala atât suprateran cât și subteran, de obicei pe conducte metalice, fontă, oțel, dar chiar și pe conducte din azbociment. De obicei se instalează cam 3 senzori pe kilometru. Right, and we will use hydrophone sensors to monitor large diameter pipes, so transmission lines or feeder lines, as well as installations that we have for PVC and HDPE pipes. So in that case, the use of hydrophone is required. We install typically our hydrophones on air release valves. We must make sure that there is no air stuck between the piezo part of the hydrophone and the water. So that's typically the installation of hydrophones. Hydrophones are very sensitive, right? They can be installed with large distance between devices. Senzorii de hidrofon se instalează pe conducte mari sau pe acele magistrale sau aducțiuni, dar și sunt folosiți pentru conductele din material plastic, PVC sau polietilenă de înaltă densitate. Se instalează în acele vanele de aerisire, trebuie să ne asigurăm că nu există pungi de aer între apă și senzori, deoarece aceștia sunt foarte sensibili și prind absolut orice vibrație sau zgomot. Se pot instala și la distanțe mai mari. Right. So for many of our projects using hydrophones, monitoring transmission pipes, we would have 750 meter distance between hydrophones, can go to 800, even 900 meters between hydrophones. We have such installations in Tel Aviv, for example, monitoring large transmission pipes in asbestos cement. De exemplu, acest senzor putem să-i punem și la distanțe între 700 și 900 de metri unul față de celălalt. Avem astfel de instalații în Tel Aviv, de exemplu, unde monitorizăm conductele magistrale sau aducțiunile. Right. So all the sensors are equipped with SIM cards. The SIM cards function with the latest released IoT, Internet of Things frequencies, Cat-M and NB-IoT, which I think are both available in Romania, are commercially released in Romania. And those frequencies basically allow battery life to be quite high. So it's 8 to 10 years battery life for all our sensors with replaceable batteries. Sistemul ăsta de comunicație folosește cartele SIM NB-IoT, Internet of Things. Cred că acestea sunt disponibile și în România. Folosesc o anumită frecvență care permite ca durata de viață a bateriei să fie între 8 și 10 ani și iar aceste baterii se pot oricum înlocui. Okay. All right. We are also coming to the market with an additional tool, which is not a fixed sensor. It's a mobile sensor called IQ100B. Basically, it functions a bit like a noise logger. It's useful for our customers who are testing it at the moment
they basically measure, find leaks and measure noise beyond the coverage of the fixed sensor. So it's an additional tool that is given when alerts are given in the network, the fixed network, that show an off-bracket source of noise. Then it is checked further with this tool, and it's a very powerful tool for leak finding as well. De asemenea, venim pe piață și cu o variantă mobilă a acestui senzor, IQ100B. De obicei, acestea sunt utilizate de către clienții noștri, nu sunt sisteme fixe, dar sunt utilizate, de exemplu, pentru a verifica anumite zone care se află în afara ariei de acoperire a sistemului de logger fix. De exemplu, dacă se observă pe o anumită conductă sau o anumită zonă care se află în proximitatea unui senzor fix, se verifică aceasta cu acești suplimentar cu acești senzori mobili. Okay. A few words on unique things that we have in Aquarius that our customers indeed find unique, whether they're located in New Jersey in the US or in Singapore, where we monitor large diameter pipes, or Italy. We have many installations in Italy. So one of the things they find unique beyond the technologies is the professional service that we give. So as mentioned, we have a team of analysts in-house that monitor the network of our customers basically every day, and will set contact with our clients on all the alerts created by the analysis engine on a weekly basis. And it's an ongoing discussion between analysts, so a man overseeing technological network monitoring, and the analyst on the side of the client. Ok, deci de ce Aquarius? O să vă prezint câteva aspecte care sunt unice pentru Aquarius sau pentru care clienții noștri le consideră ca fiind deosebite față de celelalte soluții de acest tip. Și în primul rând ar fi un serviciu și asistență cu adevărat profesională. Echipa noastră de analiști, de exemplu, monitorizează rețelele clienților în permanență și discută și au contact cu aceștia cel puțin o dată pe săptămână asupra tuturor avariilor determinate sau determinate. Okay. So we offer a few differentiators that are very important for our customers. As a summary, we categorize leak alerts and we monitor the leak growth of leaks. Deci, în primul rând, oferim o clasificare a acestor scurgeri, a alertelor pentru scurgeri, dar și monitorizăm mărimea, dezvoltarea scurgerilor. Our sensors, as you saw, they correlate with many sensors in the network, and all the recordings and correlation is done at the level, is synchronized at the level of the millisecond. And couples of sensors can find between one another multiple leaks. O altă caracteristică e senzorii noștri se pot corela cu mai mulți senzori în același timp la nivel de milisecunde și de asemenea pot detecta mai multe pierderi între doi senzori. We give a full history of the audio files. We provide un istoric complet al fișierelor audio. Right, analytic team support, or an analyst that oversees our client's network. O echipă de asistență tehnică a analiștilor care supraveghează sau monitorizează rețeaua clienților. And we cover all pipe sizes with our technology, from diameter 2 inch to 60 inch. That would be about 5 cm to 1.5 meter diameter in terms of pipe diameter.
and all pipe materials, thanks to the use of accelerometer and hydrophones. Deci acoperim cam toată gama de materiale de conducte datorită senzorilor de accelerometri și hidrofon și pe niște diametre între 2 inch și 60 de inch, aproximativ. Right. So in terms of value proposition for our customers, we alert to pipe bursts and we help them reduce water loss by at least 20% in the first couple of years. Now, this number is really a minimum. In many districts and water utilities, we reduce NRW by 30, 40, even 50%. Of course, all depends on the status of the network at the start, but that's at least what we do. So pipe burst alerting, reducing NRW at least 20%. Primul rând, prin avertizarea sau alertele asupra avariilor la conducte, reușim să reducem pierderile de apă cam cu cel puțin 20%. Sigur că această cifră depinde și de alți factori. Este o cifră, o valoare minimă. Există și situații în care anumite districte sau zone s-au redus și mai mult în primii câțiva ani. Evident că totul depinde și de starea inițială a rețelei. We provide accurate leak detection. In terms of accuracy, it is plus minus 3 meters on either side of the leak. This is achieved also using this very large distance between sensors or hydrophones in multiple projects that can be distanced by 800 meters. Will keep this accuracy. Deci avem o detectare sau o localizare destul de precisă a pierderilor prin acest sistem, plus minus 3 metri sau 3 metri fie de o parte și de alta. Reușim acest lucru prin faptul că păstrăm o anumită distanță între sensori și chiar dacă folosim senzor hidrofon cu hidrofon pe lungimi de 800 de metri, reușim să păstrăm această acuratețe. And our platform is a full water leak management platform. It basically goes through all the life cycle of an alert. It starts with a status new and then goes through many statuses until it reaches the status fixed. And all this is managed with lots of data that is fed continuously into the analysis engine. De fapt, noi avem o platformă de management al pierderilor sau a scurgerilor de apă, în sensul că se păstrează, să folosim foarte multe date și se poate vedea din interfață și care este starea pierderilor respective, în sensul în care ele trebuie sunt în proces de intervenție sau localizare. Okay. A short view about our activity. We're still startup-sized company, but growing. Activity, first of all, in Israel. We work with the largest water utilities in Jerusalem, in Tel Aviv. We help them reduce NRW dramatically. Here we're talking about, for a municipality, thousands of sensors, many thousands of sensors installed that are covering the full water pipes. And reducing our NRW to levels that are close to 6%. Deci, o privire de ansamblu asupra proiectelor noastre în lume. Sigur, suntem o companie încă tânără, dar avem, de exemplu, în Israel, lucrăm foarte mult cu companiile din Israel, unde am reușit prin instalarea acestui sistem care monitorizează cam toată rețeaua să se ajungă la un nivel al NRV-ului de 6%. So maybe a word about the American market, which is of course a very high-driven leak detection market. We have thousands of sensors basically monitoring everyday pipes in New Jersey, in Pennsylvania, in Delaware, in West Virginia. We work a lot with Suez. Most of the assets of Suez are now Veolia in the US, and as well with American Water.
Un alt caz sau o altă zonă pe care o avem este cea din Statele Unite, unde avem proiecte în mai multe orașe, în New Jersey, Delaware, Pennsylvania, și acolo lucrăm cu companii cum ar fi Suez, care în momentul de față este de fapt, sau Veolia și American Water. Maybe a few words about our activity in Singapore. A very large project involving hydrophones, monitoring all the transmission pipes of the city island of Singapore. It's an interesting project because the requirement for PUB, the utility of Singapore, was to have hydrophones able to detect leaks with precision or accuracy of 3 meters, while having 750-meter distance between the hydrophones. They tested all the prominent leak detection, permanent monitoring technologies. We were the only technology capable to achieve this, and hence we're given the project, awarded the project. So it's a 900 hydrophone project that is actually continuously growing, extremely successful, reducing NRW dramatically. Okay, sorry, could you repeat what was the requirements for the distance between the sensors? Sure. So the requirement for PUB was to have a system where sensors would be distant 750 meters between one another, Okay, while having while having the accuracy of 3 meters for the leak. Ok. Deci, poate trebuie spus încă ceva despre proiectul nostru din Singapore, unde cerințele companiei de apă de acolo au fost unde se monitorizează, este un proiect în care se monitorizează toate conductele de transport sau aducțiunile mari și au avut o cerință destul de specială, în sensul în care au dorit ca acuratețea de localizare să fie cam de o eroare de 3 metri și distanța dintre sensori să fie cam la 750 de metri. S-au folosit hidrofoni. Noi ei au testat mai multe soluții de acest tip. Noi am fost singura companie care a reușit să răspundă acestor performanțe și, în consecință, am câștigat contractul. Right. So maybe to conclude, the best way, of course, to engage with our customers is to conduct a pilot for a first engagement. So what we typically require for a pilot is our client to choose an area that is the leaking area and provide the GIS information in shape format. We basically include all this information into our analysis engine, in our platform, and that includes the pipe material, diameter, the locations of the access points above ground, underground. Ok, deci punct de plecare mai departe, de obicei, este de a realiza un proiect pilot și cerințele pe care noi le avem pentru companii potențial interesate este ca viitorul client să aleagă o zonă în care se știe că există pierderi și care să aibă o bună acoperire de comunicare și de asemenea este bine să aibă un GIS complet în limba engleză, în format SHP, care să includă informații cum ar fi materialul conductelor, diametrul acestora, locația hidranților și a căminelor. So based on the information received, we plan which sensors we're going to use. We plan the installations in the analysis engine. We sign a pilot agreement and we schedule a trial. So usually we would send an engineer a kit with 20 fixed sensors and one mobile kit as well. Couple of days to install the sensors, and then we let the analysis engine run, basically, and find points of interest. And we summarize the pilot after the end of the first week engagement. And then we leave the sensors typically 30 days. It can be a little bit above as well. So our customers, our prospects can see the value and find leaks.
Ok, deci după prima fază se face o planificare. Pe baza acestei informații, noi facem o planificare, un mic proiect pentru a determina ce tip de senzori vor folosi. Se semnează un contract pentru proiectul pilot și se stabilește o perioadă de probă. De obicei, noi trimitem un inginer care are vreo 20 de senzori fix și un kit. De obicei, durează instalarea senzorilor durează între 1 și 2 zile, după care le lăsăm 3-4 zile ca motorul matematic să-și facă treaba și în a 5-a zi se face se trage o concluzie asupra proiectului pilot. Sorry, Yannick, Yeah. what was the idea with the 30 days period? All right. So after the first week engagement, which I Yeah.